Thengia wa arutwo kũhingũra thukuru harĩ mathomo ma tamu ya gatatũ, mathukuru metereire gũtũmĩrwo kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo ma tamu ĩno. Akĩaria arĩ mwena wa Embu kũrĩa arahingũrire kĩgomano kĩgiĩ mathomo, Minista wa Gĩthomo Julius Migos Ogamba augĩte nĩ mararanĩria na Ministry ya kĩgĩna nĩguo ĩrekererie kĩgĩna gĩkĩ gĩa tamu ĩno ya gatatũ nĩguo gũtigĩrĩra mathomo nĩ mathiĩ na mbere na oho kũharĩrĩria igeranio iria ibatiĩ gũikarĩrwo mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ KPSEA, KJSEA na KCSE. 17 billion has been released for basic education. And I think about 5.9 billion for exams has also been released yesterday. And by the end of this week, that capitation will be in the schools. So our basic education institutions are opening for the third term this week. We are working with National Treasury, as I've indicated, to promptly disburse capitation to all the schools to ensure seamless and smooth operations as they embark on this critical term when there will be national assessments and examinations. Migos nĩ anĩrĩire atĩ mĩbango ĩtiganĩte ĩgiĩ kũgacĩrithia gĩthomo na makĩria gĩa CBE nĩ ĩthiĩte na mbere kwarĩrwo na Ministry ya Gĩthomo nĩ kũrĩkĩrĩria ĩrarĩkĩrĩria mendekithia 11 ma watho megiĩ gĩthomo. The theme, reimagining education in Kenya, reforming teacher education for sustainable development, is at the heart of the ongoing reform process and encompasses the essence of evidence in the education sector. Na harĩ gũkinyanĩria gĩthomo kĩa university gũkinyeria na rĩu, Migos augĩte ngombo cia mathomo cia mũigana wa ciringi birioni 9.6 nĩcio irekereirio kũrĩ arutwo 309,178. As of last week, the Higher Education Loans Board had disbursed 9.46 billion in funding to 309,178 university and TVET students. This way, we will ensure that our students get the support they require to complete their studies. I think more resources were released yesterday, and in the course of the week, a lot more is going to be disbursed to the universities. The help is receiving another 9.1 or so billion. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩ ngatho Wangui wa Mũirũrĩ rĩu tũgũkĩra riboti ĩngĩ ĩgiĩ wũigithia na nĩ kĩgomano kĩa 13 kĩrĩa kĩratongorio nĩ mũnini wa President Professor Kithure Kindiki o ũndũ ũmwe na kanjũ ya magavana. Reke twamũkĩre riboti ĩno kuma kũrĩ mwandĩki witũ Maina wa Kiumo. Nĩ gĩikaro gĩa 13 kĩa ũnyitanĩri harĩ tabarĩra cia ũthii wa nambere na igithia muoroto arĩ kũrĩmĩra na gũthondeka rĩera rĩega rĩa ũrutania wa wĩra na anyiti itemi othe. Mũnini wa President Kithure Kindiki agĩtũgĩria ũrutania wa wĩra na anyiti itemi othe harĩ wũigithia arĩa makoretwo na kĩoneki gĩa gũteithĩrĩria bũrũri. Oho akĩmũrĩka mathenya marĩa makoretwo ho harĩ ũhoti wa gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa nambere, akĩranĩra gũthondeka mawatho marĩa makũrĩmĩra ũrutania mwega wa wĩra. We will also be supporting the diversification of our economy to create jobs and expand the tax base. To do this, we are examining measures to support private sector enterprises operating in key development areas such as manufacturing and agriculture, and attract and retain domestic and foreign direct investments. It is an important forum to review the progress and challenges in development partnership in Kenya and provide the strategic direction to enhance greater cooperation and strengthen coordination of official development aid. It is a political forum, so we are here to set the strategic guidelines for the next weeks and months. Development demands in Kenya and many countries far outweigh the available resources. The government is therefore implementing its commitments in partnership with yourselves, not only in alignment with our foreign policy, but also to support the fulfillment of our development objectives.
Mwenini wake muikarigite wa kanju ya Governors nioritie gwata thirikari cia county gutigirira kigina kiria mamukira ni kiraga ciriria motungata ta magithomo urimi na uthii wa nambere gutari na uitagi wa kigina kia muingi. As we reflect on today's theme, let's be guided by the shared objectives of ensuring that every resource mobilized for Kenya delivers maximum impact at the grassroots. For counties, externally funded programming are not just financial inflows, they represent opportunities to improve health, food security, education, infrastructure, and the overall well-being of citizens. It is important to review existing programs for purposes of evaluating their currency and responsiveness to this agenda of job and income creation and other priority programs within the context of the bottom-up economic transformation agenda. Thirikari ikiranira kuiga mitaratara iratwarana kioneki gia 2030 hamwe na kioneki kiao kia bottom up niguo guthondeka mawira sector-ini ciothe. We are requesting our development partners to work with us to align existing and future programs with the priorities of Kenya, notably the priorities of the bottom-up economic transformation agenda, which is spearheaded by this administration, and also the vision, the Kenya Vision 2030 priorities. Muoroto munene wa gikaro kia umuthi ari kumurika uria anyitite mi magihura jakivururi kibesha uria kigina kiu kirahuthika hamwe na matacukia ma kung'ethanira na ucenjia wa riera kana climate change. Hadwini Hakameme TV, Jitagwo Maina, Kihumo. Gatho cia mwanya Maina wa Kihumo. Tukithii na mbere he kwiro 14 aria ni hamwe na imwana na iretu athe wa ukuru wa miaka 14 ni makinyitio igoti-ini ria Makadara na mahitia ma kuhura mwanake ungi wa miaka 14 uria wacokire gukua kumana na nguraro na ni ndeto ikiritwo mukode ni ruhonge rwa borithi kuhitukira ndumiriri ya kamanda wa borithi gitaro-ini kia Nairobi George Senda akiuga honge cio gitiriti ikorera ikundi cia wikina igicokereria guku mucii munene wa Nairobi na itanya haria kunyamaria muingi kwiro ya 18 riu ni mambite kurekererio na bodi ya ciringi 50,000 kana mbeca baribari ciringi 25,000 huku maafitha uthuthuria makio thikũ 14 kurikiria uthuthuria. On daily basis, transacting with them on daily basis. We are against using other orthodox means in terms of executing their purposes. Goons, vigilantism, all those are outlawed in law. And as a stand with the staff we have and the briefing we have, we are not going to relent. Once there is any intending or other using the goons, we are coming for them. We are going to victimize you for the crimes that you have committed, hiring those goons to do the other things which are orthodox to the persons who is purported to be innocent. So goonism, we are not allowing at all. We have got enough of the security. I know once they have committed crimes, they run away. But you run away, but you will not be running away from law. We know we have got various methods of getting them. The members of the public within this city, enjoy your safety. We are here to provide that is enough for you. Let's continue teaming up together as to ensure to share the information that is relevant in ensuring that everything that is nasty within this city, we bring them to book with a view of trying to exercise full force of the law. And full force of the law is basically about the policing, the way we have been having it. Goonism, any other aspect of crime, we're not entertaining. Na tukiuma kaunti ya Nairobi tuthie kaunti ya Kiambu Gatundu ya Rugongo mihang'o barabara-ini ya Thika guthie Magumu ni thararire kuhinda tauni-ini ya Mang'u Gatundu ya Rugongo thutha wa aciari na arutwo a thukuru wa muthingi wa St Francis Mang'u kururungana na kuhinga barabara iyo makiregana na yendekithia ria kugarura thukuru uyu tuike thukuru wa guthomerwo kothi cia moko. Yendekithia riri ho ni thukuru uyu umomorwo na wako thukuru wa guthomerwo kothi cia moko aciari makiuga matigwitikira ikinya riri matiakuruhanirio undu uyu githugundwa ciana iria ikurokite thukuru nicimururukire irathi na kunyitanira na aciari yao mururungano-ini uyu na riu Mathi Ndung'u niatuharia riboti ino Gitumi Amukire.
cia mwanya na taguo wakorwo watariria mwiroreri wa witũ wa Kameme TV mathaini maya turugamite barabara-inĩ nene ya kuma Thika guthie itũra-inĩ rĩa Magumu. Itũra-inĩ rĩrĩ nĩ rĩa Mang'u gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, na gũkũ tũrokire thutha wa aciari gũtwĩta makĩrũrũngana nĩ kĩrĩa marauga nĩ mũbango wa kũnina thukuru wa St Francis, thukuru wa mũthingi wa St Francis ũrĩa wĩrĩkanĩte waya kũninwo nĩguo gũthondeka mweke wa gwaka thukuru wa kothi cia moko itũra-inĩ rĩrĩ, na itekũrĩa marĩgu tondũ aciari aya makorwo makia mĩaki na mahinga barabara ĩno njĩtĩkĩrie njaranĩrie nao matwĩre marũrũ maya mao mothe maumanĩte na kĩ. Ambĩrĩria na rĩtwa rĩaku twĩre nĩkĩ kĩa mũrakaria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Koma rĩtwa makwa njĩtagwo Mary Njambi na tũrerwo atĩ thukuru nĩ ĩrathira nĩ ũndũ wa bata. Ningĩ ũri bata atĩrĩrĩ, okorwo nĩ endete ciana rĩ areke thukuru ĩthi na mbere anine irabu, areke cukuru ciana citũ ithome o ũguo tu. Nĩ mũreritwo thukuru ũyũ nĩ ũgũthira na hihi nĩkĩ gĩatũma mumũrũrũke angĩkorwo nĩ mũrahetwo ndũmĩrĩri? Tũtireritwo, twĩtirwo mũcemanio kama kawaida na tuoka twerwo nĩ thukuru ĩrathira. Thukuru wanyu wĩna ciana cigana? Wĩna ciana 600. Mũrerwo ciana ici mũgũtwara kũ thukuru warĩkia kũhingwo? Tũthi tũrima thukuru mĩanya. Sawa sawa, njĩtĩkĩrie njaranĩrie na mũndũ ũngĩ gatwarie na mũciari wĩ haha twĩre marĩtwa maku na nĩkĩ kĩa mũrakaria rũcinĩ rũrũ. Marĩtwa ĩtagwo Margaret Wambui, ndĩ mũciari wa St Francis. Ira ciana cikiuma thukuru nĩ iraheirwo marerwo twandĩke marĩtwa mao na kũrĩa mũndũ gũtwara thukuru. Tũrarigwo atĩrĩ tũtirĩtwo public participation tukĩrwo atĩrĩ kana thukuru nĩ ĩrathira. Gũtirĩ ũndũ matwĩrĩte no ciana marerwo tũmandĩke matathi kũrĩa megũtwarwo. Nũ ũratũmire ndũmĩrĩri ĩno ya ciana kwandĩkwo marĩtwa mao? Nĩ arimũ marerire ciana cikĩinũka, mwana wothe agĩũka mũciari oke na rĩtwa rĩa mwana na thukuru ĩrĩa ekwenda athiĩ. Mawoni manyu nĩ marĩkũ megiĩ mũbango ũyũ wa kũnina thukuru? Tũtingĩthũra maendeleo gũkũ gwitũ, no haha twĩna polytechnic na ndĩthomagĩrwo. Ũguo rĩ angĩthiĩ ambe upgrade ĩyo nĩ wega tondũ ciana 600 tũgũtwara na wathiĩ thukuru kũria ũrathiĩ ũkerwo kũ nĩ kũihũru ũtigarĩte kwoneka vacancy nĩ ũkaheo. Rĩu January tũgathiĩ kũ? Thengiũ mũno, njĩtĩkĩrie njaranĩrie na mũciari wa mũico atũtarĩrie hihi marakara mao makinyĩte hana mũngĩendekithia atĩa gũthiĩ na mbere. Niĩ no njuge atĩrĩrĩ, thukuru ĩno itũ nĩ tũmĩendete mũno na thukuru ĩno itũ aciari na arimũ nĩ tũnyitanagĩra na no tũigue ũru mũno ũngĩkinyanĩra no hoke mũndũ kũnina cukuru ĩno itũ, na nĩkĩo ithuĩ nĩ tũretirwo mũcemanio na tũgĩũka tũtigũkaga maandamano, tũgũkaga mũcemanio tondũ arimũ maratũmire ciana maraciĩra atĩ tũthiĩ tũke na rĩtwa rĩa mwana na tũke na thukuru ĩrĩa ũngĩenda mwana athiĩ. Rĩu rĩ tuoka rĩ twĩrirwo atĩrĩrĩ atĩ thukuru ĩno ĩrenda ĩninwo atĩ nĩgetha ngagwakwo maendeleo gũkũ. Ithuĩ tũtimenete maendeleo, no na rĩu maendeleo magĩkagwo rĩ tani hakwa ndĩroragia atĩrĩrĩ, okorwo nĩ mwana rĩ agĩthiĩ ona college ĩrenda gwakwo rĩ ambagia primary. Rĩu mangĩgĩtũninĩra primary kwaria marĩ mwana no agĩthiĩ college kwaria matathiĩte primary. Koguo nĩ tũrĩ na ruo rũingĩ twĩ ta aciari na gũthũkia mũno ta ithuĩ ciana citũ ciumaga kũrĩa Kagambwa twarora tũkona hau hatirĩ thukuru ĩtũrigicĩirie. Thukuru ĩrĩa tũrigicĩirie nĩ ĩno ya St Francis Primary. Rĩu ithuĩ nĩ tũrakĩhoya ihoya ona thirikari ĩingĩrĩre ũndũ ũyũ nĩ tondũ tũrĩ andũ tũraigua twĩna ruo rũingĩ na tũtikwenda gũcoka kuonwo bara tumĩrĩte nĩ ũndũ wa maũndũ ta maya. Reke ciana citũ ithome. Thengiũ mamu, ũguo nĩguo maũndũ makĩhana. Ciana makĩria ma 600 nĩo marĩ kĩgeri-inĩ gĩa kũnyagio mathukuru-inĩ mangĩ ũngĩkinya thukuru-inĩ ũkũrĩkia wa kũninwo. Ũguo nĩguo ũkĩhana gũkũ thukuru-inĩ wa St Francis, thukuru-inĩ wa mũthingi wa St Francis gũkũ Mang'u, na aciari merumĩte kĩnina kuga matigwĩtĩkĩria thukuru ĩno ĩtuĩke ya kũninwo na kũhingũra mweke wa gwaka thukuru wa kothi cia moko. Maugĩte no nginya makuruhanio mĩbango-inĩ ĩno, ĩndĩ nĩ ndeto tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo. Nĩ tũkwaranĩria na mũmbunge wa gũkũ nĩgetha tũthererie makĩria igũrũ rĩgiĩ mĩbango ĩno. Ũkĩnyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ thukuru-inĩ wa mũthingi wa St Francis gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u wa Mbũgua. Ndutaga jao cio nĩ mwandĩki witũ Matthew Ndung'u akĩrũmanĩrĩra na riboti na tũgakĩhoka nĩ hegũkĩgĩa na njĩra nĩguo arutwo acio makĩhũmũrwo gũkorwo magĩgĩthagathagio. Tũgĩthiĩ na mbere, rĩrĩ wagi wa mawĩra bũrũri-inĩ ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩra. Ngirimiti ya Kenya na bũrũri wa Jeremani ĩtuĩkĩte mwĩgitio kũrĩ makũmi ma Akenya arĩa makoretwo makĩhoya thabarĩ kuongerera ũũgĩ wao na kũiyũkia mĩeke ya mawĩra ĩrĩa ĩrĩ bũrũri-inĩ ũcio. Kũringana na riboti ya rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ, makĩria ma yuthi milioni 1.2 nĩo marikaga thoko-inĩ ya mawĩra o mwaka. Ihinda-inĩ rĩrĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩao ikĩrĩkana gĩtirĩ mawĩra. Matthew Ndung'u arĩ na riboti ĩno. Mbeũ njĩthĩ milioni 1.2 nĩo marikaga thoko-inĩ ya mawĩra o mwaka.
aingĩ magĩthĩnĩka nĩ wagi wa mawĩra kumana na gũkundĩra kwa iganda na biacara ingĩ ũkĩringithania na namba ya andũ arĩa marabatara mawĩra bũrũri-inĩ. Nĩguo kũnyihia namba ya mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ na mawĩra, ngirimiti ya Kenya na bũrũri wa Jerumani ya wandĩkani ĩrĩkanĩte kwambia gũciara matunda thutha wa kũhe makũmi ma Kenya mwĩgitio, aingĩ makĩiyũkia mĩeke kĩhĩri ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩyumĩria bũrũri-inĩ ũcio. Hĩndĩ ya kũrekereria gĩkundi kĩa arutwo 49 arĩa matanyĩtwo gũthiĩ Jerumani kuma university-inĩ ya Mount Kenya University, Joachim Stamp ũrĩa nĩ commissioner ngirimiti-inĩ ya Kenya na Germany augĩte namba ya arutwo arĩa marabatarania ĩgũthiĩ na mbere na kuongererwo. We have a fruitful migration agreement between Germany and Kenya, and we fulfill it with life, and I'm very happy to be here at the university today, and we are happy to welcome motivated young Kenyans in Germany. Kenyans in the diaspora, we are the aunties and the uncles of these young people. So we support them as they come. We do a lot of activities. We help them to eat the German sausages and the breads and everything, so at least they can complete what took them. Aingĩ arĩa makoretwo magĩthiĩ kuongerera ũũgĩ wa kĩmathomo na thutha-inĩ kwĩgwatĩra mĩeke ĩno nĩ arutwo arĩa maugĩte ũyũ nĩ mweke mwega wa kũnorwo makĩria nĩguo mahote gũtungata. Ndĩrathiĩ mwena wa Stuttgart, kũrĩa Baden-Württemberg. Ndĩrathoma nursing, koguo gũthiĩ bado ona haha MKU no ndĩrathomaga haha nursing through the course and the pre-departure trainings, na icio ciothe rĩu ndathiĩ gũthiĩ kuongerera gĩthomo. Gĩthomo kĩu megũthoma na kũu moke gũkũ Kenya mahote ku expand ne solve unemployment. Mwena-inĩ wake Vice Chancellor wa University ĩno Deogracius Jaganyi akiuga to manathi marathiĩ Jerumani, akiuga mĩeke makĩria nĩ kũhingũrĩrwo matereba andũ arĩa mohĩgĩrĩire ũthondeki-inĩ wa mĩtambo ya kĩrĩu hamwe na ataramu angĩ. 29 apprentice students who are heading to Germany for the nursing apprentice, and we are very happy with that one. So it has been a day that is actually very fruitful. It's one way of making sure that our youth have opportunities outside the country, and we are very happy with the collaboration that we have got with the German institution, and we are hoping that it will continue to grow from strength to strength. Adini Kameme TV letora ni Bataru wa Mwangi. Tuthiĩ kaunti-inĩ ya Kajiado na rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS rũhonoketie andũ 50 kaunti-inĩ ĩno iria iraikaraga mũgũnda-inĩ ũmwe wa mũndũ kĩũmbe. Kũringana na KWS nĩ atĩ ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku andũ 30 nĩ ikuĩrĩire mũgũnda-inĩ ũyũ kana mĩgũnda-inĩ ya aikari kaunti-inĩ ĩno na ikuĩte kumana na ng'aragu na ingĩ ikeita na ngiri. Wambui wa Njũgũna nĩ arĩkĩire tabarĩ kana riboti-inĩ ĩno. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ ndwĩga 30 nĩ ikuĩrĩire mĩgũnda-inĩ ya andũ kĩũmbe kaunti-inĩ ya Kajiado, imwe ikĩrĩkana ciakuire ikĩgeria kumĩra ngiri-inĩ na ingĩ igĩtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ. Kũringana na KWS hĩndĩ ya kũhonokia ndwĩga 50 nĩ atĩ nyamũ ici ikoretwo ikĩgerera ihinda iritũ rĩa ng'aragu na nyota wa maĩ, amwe ekinaĩ makoretwo makĩhĩtana nacio. Ningetaka sana tuweke kipao mbele ya uhifadhi wa twiga hapa Kajiado, to ensure ya kwamba populations ya Masai giraffe zimeongezeka katika hapa Kajiado. Ona kũrĩ ũguo mũingĩ nĩ ũrĩtio kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka ithenya-inĩ rĩa gũcitharĩkĩra na gũciũraga. Kwa shamba kama hii leo we have 9 giraffes ambayo wamekaa hapa, hakuna maji ya kutosha, hakuna they are not grazing well, na tukaamua kuhakikisha kwamba tumeshirikiana na mashirika mengine kutoa majirafu ndani ya hizi fences kwa sababu wamesumbuka. Ndwĩga iria ihonoketio itanyĩtwo kũhamũkĩra ũtungata wa mwanya nĩguo ihonie nguraro iria itũngĩtio. Last week tulikuwa tumepoteza giraffe moja ambayo iliingia mahali kwa hii shamba sahi tuko, na tulijaribu kusaidia kama rangers, tulipata kama amelemewa, so wakati tulijaribu kusaidia akafariki. Tuendelee kulinda giraffes kutokana na
poaching, kwa sababu kuna wale wanauza nyama kupeleka Nairobi, lakini zikikuja kwa conservancies zitaangaliwa vizuri. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Nĩ ngatho Wambui wa Njuguna nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na riboti ĩyo nĩyo tũkwamba gũikĩria nayo. Ririkana Facebook nĩ Kameme TV Kenya, YouTube nĩ Kameme TV Kenya. Thiĩ na mbere kwaranĩria na niĩ, no tũikĩrie nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira. Na nikio guku gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Nanie Mobi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Hihi wĩna kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra naniĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ na rĩa mũthia rĩa mohoro gĩtao. Mbeũ njĩthĩ kuma gĩcigo mbunge gĩa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ magunĩkĩte na bodaboda cia thogora wa thĩ iria itanyĩtwo kũhũra njeki aingĩ ao nĩguo kũhota kwĩyandĩka mawĩra na kũhota kwĩmathĩra ũboco wa o mũthenya. Na nĩ ikinya rĩkinyanĩirio rungu rwa mũbango wa Kikuyu wa kũhũra njeki ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia kũrĩa itĩna rĩa mbere. Mbeũ njĩthĩ 50 arĩo magunĩkĩte. Riboti ĩyo makĩria na mwandĩki witũ kuma Kiambu, Njau ya Kĩnuthia. Nĩ gĩkeno na ndũhio Kikuyu thutha wa anake 50 kugunĩka na bodaboda njerũ cia thogora wa raithi rungu rwa mũbango wa mwanya ũrĩa ũrakũrĩkana ta Kikuyu Empowerment Program. Amwe arĩa magunĩkĩte na mũbango ũcio nĩ matarĩirie gĩkeno kĩao gũkũ makiuga rĩu mĩtũrĩre yao nĩ gũcenjia kuona maratũire mandĩkĩtwo na rĩu nĩ megwatĩire nduthi ciao kĩũmbe. Ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtuinwa. Ũndũ wa mbere ithuĩ tũramenyerete andũ aingĩ mũno mako stage nĩ akwandĩkwo. Ũguo wĩhotete kwĩnyitĩra yaku rĩ nĩ ũrarũgami gwaku family yaku na noguo ũrenderea gũteithio na bũrũri. Ũndũ haku nĩ wateithĩka nĩ ũrona cia gũsave nginya kũrĩa mbere ugateithia gũkenderea na maendeleo noguo marenderea. Nĩ njega macoka matũnyitĩrĩre ũhoro wa empowerment tuga ũguo matũnyitĩrĩre. Tũtingĩthũrwo na ngari no twende gũtwarithio na ici nene. Ningĩ mbeũ njĩthĩ acio nĩ magunĩkĩte na mathomo ma ũtwarithia wa bodaboda icio na kwĩgwatĩra marũa kuma kũrĩ rũhonge rwa gũthaitĩra wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ NTSA na oho ningĩ makarĩhĩrwo insurance ya bodaboda icio.
tuonire nginya DL tũteithĩtie maũndũ maingĩ mũno. Nduthi ĩno rĩ thirikari ĩrakũrĩhĩra percentage fulani, arafu hau hangĩ ĩragũtwara okorarĩhagio kĩrĩa kĩndũ 100% ĩrakũrĩhita, okorarĩha matatũ ĩrakũrĩhia merĩ peke yake. Ũgekomit kahora kahora yarĩki kũrĩhwo rĩ na nĩ mbia nini, ũndũ already nĩ yambĩte gakũrĩhĩra percentage ĩngĩ nene kũrĩa mbere. Ici ĩno ĩtigarĩte warĩha warĩkia ũkoya logbook yaku. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa nĩ atarĩirie gĩtũmi gĩake gũkinyanĩria mũbango ũcio, gũkũ akiuga itanya rĩake nĩ gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ guothe Kikuyu nĩ mahotithio kwĩrũgamia kĩwonjoria. 120 nocio ũkũrĩha, tũtirĩ kĩndũ tũragwĩtia rĩu, no nduthi tũragwĩkĩra maguta ũgathiĩ nayo na ũkaneo logbook yaku na insurance ciaku ũthiĩ wĩra ũrĩhage ciringi 200 o mũthenya, na rĩa andũ 50 nĩ 10,000 o mũthenya. Thutha wiki igĩrĩ tukagũra nduthi ĩmwe tukanengera mwanake ũrĩa ũngĩ ũtarĩ, nĩgetha program itu economic empowerment ĩkorwo sustainable na kĩndũ gĩa gũtũra, na noho tũramacokanĩrĩria nĩgetha tũhote kũmathondekera groups kana sacco. Oho ningĩ nĩ ahithũrĩtie mũbango wake gũtigĩrĩra namba ya arĩa makũgunĩka rungu rwa mũbango ũcio nĩ yambatĩra, kuona o thutha wa ciumia 2 nĩ marĩkoragwo makĩongerera boda njerũ kumana na marĩhi marĩa marĩrĩhagwo nĩ acio 50. Ndĩ wa gwĩka ndire wa kwaria, arĩa mekwaria nĩ marie mauge arĩa mekuga, ona rĩu no nĩrona hingo ĩyo twekaga empowerment maugire atĩ ici nĩcio tũraruta haha atĩ citwarwo kũngĩ, rĩu nĩcio ici twakĩnengera andũ o mũndũ ainũkana yake, ena license yake, ena insurance yake, ena logbook yake. Magĩtũnyihanyihĩria rĩ matũkinyĩrio na ngono 150, ũguo nĩguo tũgĩkorwo gĩkeno gitũ, mũndũ no ahote kũinũkana kamũtu gwake. Gĩkenera mũno tondũ theci nĩ kĩndũ tũrona andũ ha kũneo reflect ĩno kayo reflect na egũthira ihinda rĩtarĩ kũrĩa rĩrĩ, rĩu tũranengerwo kĩndũ gũtũra wonaga. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Nĩ ngatho cia mwanya Njaũ ya Kĩnuthia kuma kaunti ya Kiambu tũthiĩ kaunti ya Lamu, kũrĩa thirikari ya kaunti ya Lamu yambĩkĩte kambĩini ya gũcangarithia indo iria ciumaga kaunti-inĩ ĩno thoko-inĩ ya kĩbũrũri ona kĩmabũrũri. Akĩaria hĩndĩ ya icera kĩganda-inĩ kĩa Baba kĩrĩa kĩrako mwena ũcio, mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa thothaiti na biacara nini Patrick Kilemi ũnyitanĩire na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa wonjoria na ũigithia Abubakar Hassan maugĩte ũrĩmi wa Baba nĩ kũrĩ hĩndĩ warĩ wa kerĩ thutha wa kahũa, ũrĩa maugĩte thirikari nĩ gũcokia mũkaro. Let me ask you. Yes, please. We, for now, we have an OPV. We have some of our stakeholders are also trying to help with the BT seed, like the county government, AFA, State Department for Industry. But us as pets, we have enough stocks of OPV for this year. I think we have about 600 metric tons in the store, waiting for the short rains in eastern Kenya. Private investment, public investment, serikali, pesa yenu, pesa ya county ama pesa ya national government inayowekeza. Na private investment ni hii ya watu binafsi ambayo sisi kama kina Thika Growth kazi yetu tu ni kuwawezesha na kuwarahisishia. Unanifahamu? Sasa leo unajua huyu pia kuna budget ya public investment ya kutengeneza hizi jina. Sasa leo nimempeleka pale Kenyatta aone kama kuna vile anaweza kupanga kwa hii budget inayokuja expand. Ndio hizi pamba yetu textile industry yetu. All the clothes in Europe, in America, mimi nilikuwa H&M, naenda H&M, naenda nasema mtu kienda kama unataka kumeka kitu. Nikakuta shati nzuri pale kuleta Stockholm. H&M. Lakini siko tushia sasa nikakupigia jamaa mwingine hapo Stockholm nikamwambia wewe ni wapi naweza kupata shati ya H&M? Akaniambia wewe una akili. Hiyo shati enda Kenya, enda pale adeliver hii present. Ndio zinatoka. Ndio baba yenu. Ndio tunataka hiyo. Hakuna kwenda kutafuta vitu huko Stockholm wapi. Hizi vitu zetu tunavalia sisi na tunavalisha dunia mzima.
Na tugitigana na icio ciĩgiĩ ũrĩmi wa mbamba rĩu tũgũkĩre ũrĩmi wa iria. Gavana wa kaunti ya Murang'a Irũngũ Kang'ata nĩ atongoretie gĩkundi kĩa arĩmi gũcera kaunti-inĩ ya Meru nĩguo gũithomithia njĩra cia kuongerera iria na ho kwagĩrithia marekeria ũrĩmi ũyũ. Icera-inĩ rĩa Kang'ata nĩ hinyĩrĩirie arĩmi mahĩmbĩrie thabarĩ cia gũkũrania kĩmeciria na icigo ingĩ akĩranĩra kũnyitĩrĩra arĩmi ũrĩa wothe kwahoteka. Niguo gutigirira arimi a iria kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mona umithio ũrĩmi-inĩ wao, gavana wa kaunti ĩno Irũngũ Kang'ata nĩ atongoririe gĩkundi kĩa arĩmi iganda-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Meru muoroto arĩ gũthoma njĩra njerũ ingĩrehe umithio makĩria ũrĩmi-inĩ ũyũ. Yaturehe icera rĩega mũno rĩa gĩthomo rĩrĩa twotithia kũmenya maũndũ maingĩ marĩa matũmĩte Meru Dairy ĩkorwo ĩmwe ĩreka wega mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Tumĩte Murang'a twĩta arĩmi a Murang'a tũkĩte na union cia arĩmi na tũgacokeria ngatho Meru Dairy tondũ ĩrĩhaga arĩmi ciringi 50 iria rita ĩmwe. Ngwĩciria nĩyo bei ĩrĩa igũrũ mũno bũrũri-inĩ. Kũmwe gwa kũrĩa gĩkundi gĩkĩ gĩcerire nĩ kĩganda kĩa Nyakine hamwe na Dairy ya Meru. Mũikarĩri gĩtĩ wa Dairy ya Murang'a Edmund Muiruri agĩtarĩria moguni marĩa maumanĩte na icera rĩrĩ. Nyewe ngũcokeria ngatho ngavana nontu bwa kwenda gũtonya macinani wenda kũmenya mũrĩmi wa iria nĩ atendaga. Nĩ tuona kwĩ maũndũ maingĩ twathoma marĩa tũgũthiĩ kũrutithia wĩra na mbere nĩgetha maũndũ macio mothe mahote gũteithĩrĩria mũrĩmi witũ ahote kwamũkĩra mbeca nyingĩ. Amwe ya atongoria sekta-inĩ ya ũrĩmi ũyũ no matarĩirie bata wa kwagĩrithia ũrĩmi ũyũ na oho bata wa kũhũthĩra mbegũ cigathĩkĩirwo thaĩrĩra. Arĩmi bonthe ba Kenya nĩ bena thĩna imwe kwa uja ngavana rĩrĩa kwaria na ngavana wengine kana ngavana babu angĩ ibageria kuona ũrĩa bombo support ũrĩmi bũ bweria. Gũkĩrĩ ũguo Kang'ata nĩ orĩtie arĩmi a Murang'a kũhĩmbĩria thabarĩ cia gũkũrania kĩmeciria, akiuga kaunti ya Meru ĩrĩhaga arĩmi ciringi 52 o rita, akĩranĩra kũnyitĩrĩra arĩmi a Murang'a makinye gĩkĩro gĩkĩ. Tũndĩ na ithuĩ tũthome kwĩragwo mwana ũtaceraga kwene eiraga no mami wao rugaga wega, koguo rĩ he bata mũndũ agacera akona kaũndũ kerũ nĩgetha nako tũngĩtwara Murang'a tũtindĩke andũ a Murang'a torĩa Meru union ĩkĩte. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Nayo ministry ya ugendi unyitanĩire na bodi ya ugendi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ thaganĩtie kĩgomano na ene mĩkawa mwena wa gĩcũa-inĩ nĩguo kwambĩka mĩbango mĩrũngĩrĩru ya kũhũra njeki sekta ĩno na ministry ĩno nĩ yugĩte mwena wa gĩcũa-inĩ ũgucagĩrĩria gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana kĩa agendi kuma mabũrũri-inĩ matiganĩte na kũrehera bũrũri ciringi bilioni 100 ũndũ ũmwe na gũtura mĩeke ya mawĩra. No kũhana ũguo ministry ĩno nĩ yugĩte ona thengia wa mwena wa gĩcũa-inĩ gũkorwo na igucĩrĩrio nyingĩ cia agendi, namba ya agendi mwena ũyũ nĩ thiĩte thĩ na gĩkĩro kĩnene gũkĩrĩkana rĩu namba ya agendi nĩ irathiĩ mabũrũri tũrigainie. And partnerships can involve anything from franchising all the way into getting people who come in to factor in ideas and to bring up and prop up local investors. We realized at the coast region we had a very poor performance in line with the standards that you have put forth, which is the national minimum standard. So the reason why we are here is that we want to encourage the investors in all these hotels. We also want to encourage the investors in those empty plots so that they are able to come together. We map them with the prospective investors. We are looking at how we can grow the tourism numbers and what needs to be done. And one of the best things that came about from today's conference, and specifically from the Kenya Tourism Board and from the various parastatals, was what support do we need as hospitality players, as tourism players, so that we are able to grow. We were able to discuss some various key challenges that we face at the Kenya coast. We were able to be taken through the steps that the Kenya Tourism Board is taking, that the Ministry of Tourism is taking towards addressing those challenges. And one of the key areas that we were looking at, or that was discussed also, was investments within the Kenya coast. How we can increase more tourism experiences, and how we can bring in also, apart from having the local brands, the local hotel chains or the local individual hotels, how we can also bring in the international hotel chains and hotel brands.
Kaunti-inĩ ya Narok, waki wa thoko ya kĩrĩu ya Uhuru ĩrĩa ĩrĩ taũni-inĩ ya Narok rungu mũbango wa ESP na mũigana wa ciringi mirioni 358 ũkinyĩire gĩcunjĩ kĩa 61. Thoko ĩno ĩtanyĩtwo kũrĩkĩrĩra mwaka ũkĩte na makĩria ma onjoria 800 nĩo matanyĩtwo kũmĩhũthĩra. Akĩaria hĩndĩ ya icera rĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ waki wa manyũmba, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Jona Ng'eno augĩte arĩ na mwĩhoko thoko ĩno nĩ kũrĩkio ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ihingũrwo nĩguo onjoria mambĩrĩrie kũmĩhũthĩra. We are here today with the Parliamentary Committee on Housing led by Honorable Ole Kisiara, and we have visited a number of the ESP markets starting from Suswa all the way to Ndulele, and here we are now in the modern market, and we want to thank the national government through His Excellency William Ruto, His Excellency Governor Ndutu. They have really done a lot of good work to bring development to the people of Narok, and we want to appreciate the leadership of this county. And one of the areas that we visiting was Narok, Bomet, Kericho, and Nandi, Wazingishu, and Elgeyo Marakwet this week. But the next week we will also be visiting other areas like Nairobi and also Central Province, including Mombasa and all those areas. We are doing inspection on all the projects that fall under our committee. This is a committee on a departmental committee on housing, urban planning, and public works, and it's our responsibility as a committee, having allocated funds, to ensure that all the funds which were allocated in these projects are put into good use. So that is why we are here today, and we've been to Suswa, we have been to Ndulele, and here we are, and we are seeing progress, very good progress. As you can also see behind us, this building was started around some months ago, and they are actually ahead of the program, ahead of time, as agreed, ahead of schedule, and we are very happy. And we have also inspected, and we've seen they are doing a very marvelous job, and we have assured them that there will be no shortage of funds. We will ensure that we avail the funds to complete this particular project. This is a market, a very huge market, costing around over 300 million. Nayo kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ watho na kĩhoto JLAC nĩ ĩtabanĩtie mĩhang'o ya gũthũrima ũthũrimi wa ũrĩa wamũrĩtwo gũtuĩka mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti John Cox Lorion Kũu nĩguo kũihũria ithenya rĩa Anne Nderitu ũrĩa wamũrĩtwo gũtuĩka komishona wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Ũngĩ ũrathũrimwo nĩ kamĩtĩ ĩno nĩ Clarice Awor Ongaga ũrĩa wamũrĩtwo gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ KNCHR. Erĩ aya mamũrirwo nĩ President William Ruto na rĩu matanyĩte kũhĩtũkio nĩ mbunge ya bũrũri nĩguo kũiyũkia iturwa icio. Reke tuthikĩrĩrie. Honorable Mushangi, question on security agencies. There have been quite a number of reports on abuses, tortures, and police brutality in general. Probably one of the ways I would want to respond to your question is the work that we've already done. I have already done in my current position with the Office of the High Commissioner for Human Rights. So part of the work that I do is to work directly with the security sector agencies. So that's the National Police Service, the IAU, IPOA, and also with the DPP, enhancing their capacities on issues human rights. And one of the examples I can give you of how it has worked before, I know recently there have been a lot of challenges with the security agencies, but I'm going to give you an example of how I have worked with the security agencies in a very proactive manner that provided a good result. So in 2022, part of my work involved identifying election hotspots and seeing where historically violence erupts. And one of the areas that I identified was Mathare. Mathare
is a community, is an informal settlement, but it brings on board different communities, and it has always been a hotspot. So part of what we thought of doing was how do we bring in, and it also has a number of activists, social justice centers, grassroots organizations, and other civil society organizations. So part of what I did is that I brought to the table the OCS and the communities and the civil society organizations through a dialogue process where we made the civil society organizations feel appreciated in this process where the OCS was bringing law and order into the community. And we had a series of meetings prioritizing what needed to be done in the community. And I can tell you for sure, at the end of 2022 elections, Tũgĩthiĩ na mbere, kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ ũrĩmi nĩ yũrĩtie thirikari na thirikari cia kaunti kũrĩha mathirĩ marĩa marĩ namo ma kambuni ya mbegũ ya Kenya Seeds Company, kiuga gũcerithĩrio kwa marĩhi maya nĩ gũtũbĩtie mĩhang'o ya kambuni ĩno. Mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Mafula wa Kuria augĩte kambuni ĩno ndĩrĩhĩtwo thirĩ wa ciringi birioni 1.3 gatagatĩ ka mathirĩ mangĩ marĩa ĩtarĩhĩtwo nĩ thirikari cia kaunti. Reke tũthikĩrĩrie. But the pending bill that Kenya Seed is looking at national government and county governments to be able to run its activities. And for your information, the county governments owe Kenya Seed millions of shillings. The national government owes Kenya Seed over 1.3 billion shillings. And this is out of the government's directive to subsidize the seeds that Kenyans were buying last season. We have equally looked at the subsidiaries that Kenya Seed has in East and Central Africa and how much they bring in store to Kenya and the region. We have looked at the human resource capacity for Kenya Seed to be able to produce and to give services. Key to note is Kenya Seed does not have extension services for farmers. They do as social corporate responsibilities. We are waiting for feedback from the government about 1.3 million kilos to support us pay the seed growers, and I think progress is going on. 1.3 billion Kenya shillings, and the progress is going on, and I think we are going to get feedback very soon so that we are able to meet that. Na riboti ĩyo ya Kenya Seeds nĩyo tũgũtiriha nayo gĩkũnjũ gitũ kĩa mohoro gĩtaũ nĩ ngatho cia mwanya kũrĩ we ũnyitanĩre naniĩ kumũrĩa cihandire thaa mũgwanja mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Mwaũra wa Ndung'u na tumana nyambura wa mũcathini wa ũmemerekia na njĩra ya ciĩko handũ-inĩ harĩa othe makinyĩria ũmemerekia ũyũ gĩa na mũthenya mwega.